everyone, welcome to Saimedha Koti, Hyderabad. In this video, I would like to discuss about short notes and concept through questions and in the topic of equivalent circuit of the transformer. So these concepts are useful for the aspirants, those are preparing for Andhra Pradesh State Electricity Board AEE exam and Telangana genco, transco, discoms exams. Topic, this is the class number 4. I had discussed class number 1, that is basic concepts of the transformer, and next class number 2 is operation of the transformer under no load condition. Class number 3, operation of the transformer under loaded condition, and continuation and another class in the transformer, that is equivalent circuit of the transformers part. And first we will discuss about what are the observation, short notes or key points about this topic, and after that we will discuss some practice question based on this concept. First one, short notes point of view. So these short notes we can also call the short notes, and sometimes we can call it as the key points. Key points or observations from the equivalent circuit or possible questions in different competitive exam. Possible questions from the equivalent circuit of the transformers. So one of the question first here, equivalent circuit means electrical circuit representation of all the parameters by using simple circuit elements is known as equivalent circuit of the transformers. And first we will discuss about one concept. One of the question is with effect of transformers, with effect of winding resistance, winding resistance, with effect of the winding resistance. So with effect of winding resistance లో, if operation of the transformer with effect of winding resistance, మరి ఈ కాన్సెప్ట్ లో క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, equivalent circuit resistance or total resistance of the transformer referred to the primary side, total resistance of the transformer referred to the secondary side, and voltage drop of the transformer referred to the primary side, voltage drop of the transformer referred to secondary side, and total resistance, per unit resistance of the transformer referred to primary side, per unit resistance of the transformer referred to secondary side. This type of the question. And one of the question is, okay, in this with effect of first point, part 1, with effect of the winding resistance, one of the question is a total resistance of the transformer, total resistance of transformer refer to the primary side of the transformer. What is the formula? So that is it is denoted by R01. Total resistance of the transformer refer to primary side. R01 is equal to R1. So that is existing resistance in the primary winding plus transferred resistance R2 dash. And this R01 is also equal to R1 plus R2 by the K square. This is one of the formula. So based on this formula, we can get the question R01 is equal to R1 plus R2 by K square, where K is a transformation ratio. In this case, so where K is transformation ratio of the transformer, transformation ratio of transformer, where K is equal to N2 by N1 and E2 by E1, and this also equal to I1 by I1 by I2. So this K is a transformation ratio, N2 by N1, E2 by E1, I1 by I2 1. And next possibility of the question, total resistance of the transformer refer to secondary side. Total the resistance of the transformer, resistance of transformer refer to
secondary side. So this R02 is equal to existing value R2 plus transferred value R1 dash and R02 is equal to, so you can write R2, okay, plus the k square times of the R1. R2 is a total secondary resistance, R1 is a primary resistance, and transferred k is a transformation ratio. This is one of the question. And next one more question, per unit resistance of the transformer refer to primary side. Sometimes we have a question, per unit resistance, pu means per unit resistance of the transformer, refer to primary side. So this value is equal to, per unit resistance of the transformer refer to primary side is equal to I1, okay, I'm writing this part. So it is R02 plus the k square times of R1, and per unit resistance of the transformer refer to primary side is equal to I1 R01 divided by the E1. I1 R01 divided by the A1, where I1 is a primary current. Here E1, which is mentioned on the nameplate details, you can find out the per unit resistance of the transformer refer to the primary side. And fourth one, per unit reactance, per unit resistance of the transformer, the per unit resistance of transformer, the refer to secondary side, the secondary side of the transformer. Now it is equal to I2 R02 divided by the E2. So per unit resistance of the transformer refer to the secondary side. This is another formula or another possibility of the question with effect of winding resistance. And next one, and a fifth one is percentage resistance. The fifth one is, or sometimes a percentage resistance of the transformer, percentage resistance of transformer refer to primary side, the primary side value. And how do we get percentage resistance value? Per unit value or resistance per unit, R01 per unit value multiplied by 100. So therefore this you can write I1 R01 in ohmic value divided by 100, V1 multiplied by 100. So this is the percentage, the resistance of the transformer. And sixth one, percentage the resistance of the transformer, refer to secondary side, and this formula is percentage resistance, per unit resistance refer to secondary side multiplied by the hundreds. So that is equal to I2 R02 divided by E2 the into 100. So this is percentage resistance of the transformer refer to the secondary side. So in next one, if you want to find out, suppose what is the relation between percentage resistance per unit value, and also one more possibility of the question is per unit resistance, the in transformer, per unit resistance of the transformer, per unit okay, resistance of transformer in secondary winding refer to secondary side, equal to per unit resistance of the transformer, the refer to primary side of the transformer. So this is all the relation, per unit resistance of the transformer refer to primary side of the transformer. Per unit resistance అనేది both side equal గా ఉంటుంది. And similar గా one more possibility of the question, percentage resistance of the transformer, refer to secondary side is equal to percentage resistance of the transformer, the refer to primary side of the transformer. So this is also same. And one in transformer, per unit resistance is also equal to per unit voltage drop. Sometimes we have a question. And another possibility of the question, in transformer, okay, that per unit resistance, per unit voltage drop, okay,
per unit voltage drop is equal to per unit the resistance of the transformer, per unit resistance of the transformer. This is also another point. And next point is in transformer, in transformer percentage voltage drop, ఒక percentage voltage drop is equal to percentage resistance of the transformer, resistance of transformers. So these are all possible questions from the transformer with effect of winding resistance. One of the question is first one, how to find out total resistance referred to primary side of the transformer. Okay, and next one, how to find out total resistance secondary side of the transformer, and after that how to calculate the per unit resistance of the transformer, how to calculate per unit resistance of the transformer referred to secondary side. And then one more possibility of the question is percentage resistance of the transformer referred to primary side. And there is a one more question, and that is 11th point here. 11th one, what is the condition to transfer the resistance parameter from one side to another side of the another side? So in order to transfer the resistance parameter from one side to another side of the transformer, copper losses should be maintained constant. That means copper losses before transferring in some element is equal to copper losses after the transferring of that element. So this is a condition. ఒక్కొక్కసారి కండిషన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద రెసిస్టెన్స్ పారామీటర్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్? సో టు ట్రాన్స్ఫర్ ద రెసిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్, టు ట్రాన్స్ఫర్ the resistance parameter from one side to another side of the transformer, another side of transformer, the copper loss should be maintained constant, సో ఈ కండిషన్ గురించి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఏ కండిషన్ ద్వారా మనం రెసిస్టెన్స్ పారామీటర్ను వన్ సైడ్ నుంచి మరొక సైడ్కి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. ఇది ఒక క్వశ్చన్. దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద కండిషన్ హియర్? కాపర్ లాసెస్ షుడ్ బి మెయింటైన్ కాన్స్టెంట్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ కేటగిరీ విత్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో సెకండ్ వన్, సో విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లీకేజ్ ఫ్లక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. లీకేజ్ ఫ్లక్స్ అనేది సో దీనిపైన ఏ విధంగా అడుగుతుంది? సో విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద లీకేజ్ ఫ్లక్స్. అండ్ 12th పాయింట్, సో విత్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లీకేజ్ ఫ్లక్స్, 12th అబ్జర్వేషన్స్ హియర్. Leakage flux is a load component of flux which depends on load current and load variation. This is one of the question. So leakage flux in transformer is a load component of the flux, which depends on load current, the load current or load variation. So this one is load, the variation, so here which depends on load current and the load variation. And leakage flux, how do we model the leakage flux in question? One more possibility of the question is, how do we model the leakage flux in transformer? Leakage flux creates some voltage drop but not any power loss. That's why it is modeled with the inductive reactance element. So leakage flux in the transformer, flux in transformer is modeled with or represented or modeled. So modeled with the element of inductive reactance element, modeled with inductive reactance element, that is inductive reactance element. So this is a question. So leakage flux, how do we model the leakage flux in the transformer? Leakage flux in transformer is modeled with inductive reactance element. Okay, primary leakage flux, that means so primary leakage flux is represented with the x1 parameter
whereas secondary leakage flux is represented with the X2 parameters. So that means voltage drop due to primary leakage flux pi L1 is equal to I1 X1. So this J I1 X1 parameters. And similarly voltage drop, okay, voltage drop due to secondary leakage flux pi L2 is equal to, so it is inductive reactance I2 and X2 parameters. And these are X1 and X2 are leakage reactances in primary winding and secondary winding of transformer. So this is the 13th point. And next coming to the another one, 14, see here, how do we calculate the total reactance referred to the primary side? And in order to transfer the reactance parameter from one side to another side, what is the condition to be satisfied? This type of the question. And to transfer the resistance parameter from one side to another side, what is the condition? Copper losses should be maintained constant. Similarly, so to transfer the reactance parameter, to transfer reactance parameter from one side to another side, from one side to another side of the transformer, what is the condition? Per unit reactance drop should be maintained constant. Per unit reactance drop should be maintained constant. Maintained constant. So this is the condition to be transfer the reactance parameter from one side to another side. And one more possibility of the question, that is 15th question here, how to calculate, okay, total reactance referred to primary side of the transformer. So total reactance, okay, the reactance, this reactance of the transformer, referred to primary side, and this, what is the, this is denoted by X01. X1 is equal X1 existing value plus transferred value, X1 plus X2 dash, okay, X2 dash, and X1 plus, okay, X2 by K square. So this is a total reactance parameter from one's total reactance referred to the primary side. And similarly, one more question, how to find out total reactance referred to secondary side of the transformer. So that is total, okay, reactance of transformer, the referred to secondary side. How do we calculate? So that is X02 is equal to existing value X2 and transferred value X1 dash, and this value is equal to X1 plus K square the X2 plus K square X1. So existing value plus the transferred value, where K is transformation ratio and this is a transformation. Suppose if you want to find out in terms of the turns ratio, put K is equal to 1 by A, you will get, okay, easily. But remember only in terms of the K, then put K is equal to 1 by A in terms of the turns ratio. And here the total reactancy of the transformer referred to primary side. And next another question, 17th one here. And per unit reactancy of the transformer, the reactancy of transformer, the referred to the primary side of the transformer. So that is per unit reactancy of the transformer referred to the primary side, and X01 per unit value is equal to I1, okay, X01 divided by the E1. So this simple formula, I1 divided by I1 X01 divided by E1, per unit reactancy of the transformer referred to primary side. And 18th formula here, and per unit reactancy of the transformer, the referred to the secondary side, okay, that is
x02 per unit value is equal to I2 x02 divided by E2 per unit reactance of the transformer, the refer to secondary side of the transformer. And next one, another question, that is 18th point. So next 19th points here. Sometimes we have a question that how do we calculate percentage reactancy of the transformer? How to calculate percentage reactancy of transformer refer to primary side? How to calculate percentage reactancy of the transformer? The refer to refer to the secondary side of the transformer. Let us calculate percentage reactancy of the transformer. Reactance of transformer refer to primary side. Okay, this primary side is equal to, and that is per unit value or x01 per unit, x01 per unit value multiplied by 100. So this is equal to I1 x01 divided by E1 into 100. I1 can be obtained by using power rating and voltage rating. V1 is mentioned on the nameplate details. And next question, the 20th question is here. 20th point, another observation from this concept. Percentage reactancy of the transformer refer to secondary side. Percentage the reactance of transformer refer to secondary side. So this secondary side is equal to, and it is x0 x0 2 per unit value multiplied by 100. So it is I2 x02 divided by E2 the into 100. So this percentage the reactancy of the transformer refer to the secondary side. And next one more possibility of the question. So here what is the relation between these two? Always per unit reactance in transformer, per unit reactance of the transformer refer to secondary side is equal to per unit reactance of the transformer refer to primary side. So in the transformer, per unit reactance refer to primary side, refer to secondary side is equal to per unit reactance refer to this per unit reactance refer to primary side of the transformer. Primary side. This is also one other question. Per unit reactance refer to the primary side. This per unit reactance refer to secondary side is equal to per unit reactance refer to primary side of transformer. And next one, the in the transformer percentage reactance refer to secondary side. Secondary side is equal to percentage reactance. Percentage reactance refer to the primary side. Primary side of the transformer. Percentage reactance of the transformer refer to secondary side is equal to percentage reactance of the transformer refer to primary side. And next one more possibility of the question from this concept. How do we calculate per unit impedance of the transformer? Per unit impedance of the transformer, per unit impedance of transformer, the refer to the primary side. The primary side. So we can get, so this value is equal to I1 Z01 ohmic value divided by E1. So per unit impedance of the transformer refer to primary side of the transformer, where Z01 is equal to, so in this case where Z01 is equal to R01 plus J X01 in ohms. Z01 in the ohms. And similarly, and per unit impedance of the transformer refer to secondary side. Per unit impedance of the transformer, this per unit impedance of transformer, the refer to secondary side. How do we calculate per unit impedance of the transformer refer to secondary side? And this value is equal to I2 Z02 divided by the E2. So per unit impedance refer to the second. So here Z02 is a total impedance refer to the secondary side, that is
where Z02 is equal to R02 plus J X02 values. So this is another possibility of the question. Current impedance of the transformer referred to secondary side is equal to current impedance. So next one more question. So another possibility of the question from this concept, percentage impedance of the transformer. The next one, 25th point. So that is 25th point. 25th one, percentage impedance of the transformer. Impedance of transformer refer to primary side. Primary side. So this is equal to Z per unit, Z01 per unit value multiplied by 100. So Z01 per unit. So that is equal to I1 Z01 divided by E1 the into 100. So this is the percentage impedance of the transformer refer to primary side. And next possibility of the question, percentage impedance of transformer the refer to secondary side. Okay, this secondary side, and that is Z02 per unit value multiplied by 100 equal to I2 Z02 divided by E2, so into 100. So this is percentage impedance of the transformer the refer to secondary side. And next one, another possibility of the question from this concept, and that is 27th, that is in transformer per unit impedance refer to primary side is equal to per unit impedance refer to secondary side. So in transformer per unit impedance, okay, this per unit impedance refer to secondary side equal to per unit impedance refer to primary side, okay, primary side of the transformer. The in transformer per unit impedance refer to primary, secondary side is equal to per unit impedance refer to the primary side. And one more possibility of the question, in transformer, so that is per unit percentage impedance refer to primary side is equal to percentage impedance. So this percentage impedance refer to suppose here refer to the secondary side. Here given that percentage impedance refer to primary side is equal to percentage impedance refer to secondary side of transformer. So this type of the question. And next one more possibility of the question, 29th. So now why no load branch parameter is connected in shunt in the equivalent circuit అని అడుగుతాడు. సో ఏ విధంగా అడుగుతాడంటే why the no load current branch, the current branch, okay, this no load current branch that is connected in shunt in equivalent circuit. So in the equivalent circuit of transformer, so equivalent circuit of, okay, this equivalent circuit of transformer. So why, what is the reason? The no load current flows in the primary winding, and also it is independent of the load current and load variation. That's why it is connected in the shunt or across the induced EMF, and also across the induced EMF, across the voltage, and this is the shunt manners. What is the reason behind this? So no load current branch, so here no load current flows in primary winding only, flows in the primary winding, and it is independent of, okay, independent of load current, okay, this load current or load variation. So this is the reason for this question, load variation. That's why it is connected in the shunt. Next, one more possibility of the question is, so that is here
in the equivalent circuit, suppose this is R01, R1, and next one, this one is a X1 reactance parameter X1A, and next this one is, question is, I will tell you the question, 13th question, and this one is a R01, and this is no load branch parameters. Okay, here reactance XM, and this one is resistance R0 and X0 parameters. So these are no load branch and exact equivalent circuit. So it is a primary winding, and this one is the secondary winding, and here the resistance R2, X0, X2, and this is the load parameters. Okay, E2 values. Okay, E2, and this is the supply voltage, the V1, and this current is I1. So now our question is that, so why this no load current? Okay, this branch. సో వై ఈ బ్రాంచ్, ఇప్పుడు నో లోడ్ కరెంట్ బ్రాంచ్ ఉంది కదా ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్లో, ఈ బ్రాంచ్ని ఇక్కడే ఎందుకు కనెక్ట్ చేయాలా అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఒకవేళ ఈ బ్రాంచ్ నో లోడ్ కరెంట్ని నేను ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసిన అనుకోండి, అంటే ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తే, ఒకవేళ ఇట్లా కనెక్ట్ చేశాను, సో దిస్ ఈజ్ ద సప్లై వోల్టేజ్ V1 అండ్ దిస్ ద నో లోడ్ బ్రాంచ్ పారామీటర్స్. సో ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ R1 అండ్ దిస్ రియాక్టెన్స్ X1 ఇలా కూడా కనెక్ట్. మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఇలా కనెక్ట్ చేయము, ఓన్లీ ఇది కరెక్ట్, మరి ఇది ఎందుకు ఇలా కనెక్ట్ చేయమని క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ సో లైక్ దిస్, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. సో ఈ విధమైన క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో ఎలా చేస్తామంటే చూడండి, వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఒక ఇన్ ప్రైమరీ వైండింగ్, in the primary winding of the transformer is equal to I1 R1 plus J I1 X1. Total voltage drop in the primary winding is equal to I1 R1 plus J I1 X1. I1 ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే I0 వెక్టర్ సమ్ ఆఫ్ I0 ప్లస్ I1 డాష్ మల్టిప్లైడ్ బై R1 ప్లస్ J ఒక I0 ప్లస్ I1 డాష్ ఒక దిస్ I1 డాష్ మల్టిప్లైడ్ బై X1. సో బై సింప్లిఫికేషన్ I0 R1 ప్లస్ I1 డాష్ ఒక R1 ప్లస్ J I0 X1 and this plus J I1 dash the X1 parameters. And in this case, okay, this is a no here voltage drop due to primary resistance corresponding to no load current. So this we can call it as voltage so drop due to R1 corresponding to I0. Now this drop is also voltage drop due to X1, voltage so drop due to X1 corresponding to no load current under loaded condition. So this point is also very important. Under no load, this current, this drop, there is no drop. So voltage drop due to I0, due to R1 corresponding to I0, voltage drop due to X1 corresponding to I0 under loaded condition. So if this N2 branch is connected across the supply voltage, then what are the deviations of equivalent circuit entered? What are the deviations here? First deviations. What are the deviations of equivalent circuit? One of the deviation is, so voltage drop due to R1, so that is I0 R1 drop is neglected. Okay, this drop I0 R1 drop is neglected. And next one is voltage drop due to reactance, primary reactance corresponding to no load current, so drop is neglected. And next one is no load primary copper losses are neglected. So these are, and no load current is overestimated. No load current is over the estimated and so ఈ దానిపైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో నో లోడ్ కరెంట్ అనేది ఓవర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. సో ఇది మనకు 13th క్వశ్చన్. సో ఈ 13th ఏంటంటే
సో డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్, డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో దీనిపైన క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద డీవియేషన్స్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేషన్ ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇలా 13 అబ్జర్వేషన్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్. అంటే ఒక ఈక్వలెంట్ సర్క్యూట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడగాలంటే, నువ్వు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలన్నా, థియరిటికల్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలన్నా, ఇవన్నీ షార్ట్ నోట్స్ అనేవి నువ్వు చదివింటే ఈజీగా నువ్వు అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా దీనిపైన సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీ వే ఉంటాయి. ఫస్ట్ నీకు ఆ క్వశ్చన్ చూడంగానే నీకు తెలియాలా, అంటే ఏ విధంగా ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి, పర్టికులర్గా ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్, అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ కీ పాయింట్స్. యూ కెన్ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్ నోట్స్ ఇన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, దీని తర్వాత మనం క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు, ఆ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలా సో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పటి వరకు షార్ట్ నోట్స్ ఆర్ అబ్జర్వేషన్ కీ పాయింట్స్ అనేవి ఈ టాపిక్లో డిస్కస్ చేసాం. మరి టాపిక్స్ పైన క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడుగుతాడు, ఆ క్వశ్చన్స్ను ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలనేది డిస్కస్ చేద్దాం. Let us start from the question number 1. The question 1 is the leakage flux in a transformer depends on applied voltage. Option 1 is applied voltage. Option 2 frequency. Option 2 is 3 is the load current, and option 3 is the mutual flux. The leakage flux is a load component of the flux, which depends on load current and load variation. So leakage flux in the transformer, the flux in transformer depends on leakage flux in the transformer is a load component of the flux, load component of flux, which depends on load current or load variation. So ila question aduguతాడు. And how do we represent the leakage flux? It is modeled with the element of inductive reactance element. So such as voltage drop due to primary leakage flux is I1 x1, voltage drop due to secondary leakage flux is I2 x2. So voltage leakage flux is modeled with element, okay, that is ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ రియాక్టెన్స్. వాళ్ళ క్వశ్చన్ అలా అడిగినప్పుడు చేయాలి. బట్ ఈ క్వశ్చన్లో లీకేజ్ ఫ్లక్స్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది లోడ్ కరెంట్. సో ఆప్షన్ 3 ఈజ్ కరెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఇన్ ఏ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ద ఇంపిడెన్సీ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద వన్ సైడ్ టు అనదర్ సైడ్. ఆప్షన్ 1 ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షన్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టర్న్స్ రేషియో, ఇన్ డైరెక్ట్ ప్రొపోర్షన్ టు ద టర్న్స్ రేషియో, in direct proportion to the cube of turns ratio, in inverse proportion to the turns ratio. An ideal transformer that is referred from secondary to the primary side. So secondary to primary side of transformers, and secondary to primary side, that is R2 dash, sorry, for example R01 is equal to R1 plus R2 dash, where R2 dash you can write R1 plus R2 dash, R2 by K square. So now here this you can write R1 so plus R2, the K square is equal to 1 by A whole square. So therefore R1 plus A square times of the R2, so A square times of, and similarly x01 is equal to x1 plus x2 dash, and x1 plus x2 by K square. The x2 by K square and so that is R1 the plus 1 by R1, sorry, x1 plus x2 by 1 by A square, 1 by A square, it is equal to x1 plus A square times of x1. But from secondary to the primary side, so it is the direct proportion to the square of the turns ratio, and inverse proportion to the turns ratio, and direct proportion to the turns ratio, indirect proportion to the cube of the turns ratio. ఒకవేళ క్వశ్చన్లో మీకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఎందుకు ఇక్కడ సెకండరీ నుంచి ప్రైమరీ సైడే తీసుకోవాలి అంటే, ఒకవేళ నువ్వు ప్రైమరీ సైడ్ నుంచి సెకండరీ సైడ్ తీసుకుంటే ఇందులో ఏ ఆప్షన్ కూడా పాసిబుల్ అనేది కాదు.
సో మనం అజంప్షన్ రెండు వెరిఫై చేయాలా, కానీ అప్పుడు ఆప్షన్ బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీంట్లో. సో డైరెక్ట్ ప్రిపరేషన్ టు ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టర్న్స్ రేషియో. సో దట్ ఆప్షన్ 1 ఈస్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if the secondary winding of ideal transformer shown in the figure A as 40 tons, the number of tons in the primary winding for the transformer power factor to the 2 ohm resistor అన్నాడు. సో ఇలా 2-3 మెథడ్స్లో ఈ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్ మెథడ్ అనుకోండి. సో ఫస్ట్ మెథడ్ నెంబర్ 1, సో ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ద మెథడ్ నెంబర్. సో 1 ఫస్ట్ మెథడ్లో చేద్దాం. సో మెథడ్లో ఏంటంటే ఈ సెకండరీ సైడ్ నుంచి ప్రైమరీ సైడ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఫ్రమ్ సెకండరీ టు ప్రైమరీ సైడ్. సో ప్రైమరీ సైడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏ విధంగా సెకండరీ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? సపోజ్ సప్లై వోల్టేజ్. సో దిస్ ఈజ్ సప్లై వోల్టేజ్ అండ్ ఇయర్ రెసిస్టెన్సీ 8 ohms. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ లోడ్ రెసిస్టెన్సీ ఈ విధంగా వస్తుంది. అండ్ దిస్ లోడ్ రెసిస్టెన్సీ ఆర్ is equal to this R dash, R2 dash is equal to the 2 R2 dash values ఉంటాయి. సో R2 dash is equal to always the R2 by the K square కదా. సెకండరీ నుంచి ప్రైమరీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే the refer to this equivalent circuit. సో it is a supply voltage with and primary turns అనేవి, సెకండరీ టర్న్స్ అనేవి 40 నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి. మనకు వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్? సో condition for maximum power transfer, that is load source resistance is equal to load resistance. I'm considering this one is R1. So to transfer maximum power, so to transfer the P maximum, what is the condition here? R1 is equal to R2 dash. R1 is a 8, R2 dash is equal to the 2 by K square. And here K is equal to, so 2 divided by 8, K square is equal to 2 divided by 8, so that is equal to 1 by 4. So where K is equal to 1 by 2 and K is equal to here N2 by N1, so N2 by N1 1 by 2. So N2 by N1 1 by 2 అంటే 40 divided by N1 tons 1 by 2. So their number of tons is equal to 80 number of the tons. ఇది ఆన్సర్. ఇలా కూడా చేయొచ్చు. లేదు నేను సెకండరీ సైడ్ కాకుండా మెథడ్ నెంబర్ 2లో సెకండ్ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఏ విధంగా అంటే నా ఐఎమ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ప్రైమరీ రెసిస్టెన్సీ ఫ్రమ్ ప్రైమరీ సైడ్ టు ద సెకండరీ సైడ్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇది సప్లై వోల్టేజ్ V1 డాష్ అండ్ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ R1 డాష్ అండ్ ద లోడ్ రెసిస్టెన్స్ సెకండరీ రెసిస్టెన్స్ హియర్ the R2, it is equal to 8 where R1 dash is equal to K square times of R1 కదా సెకండరీ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే. now to transfer P maximum, to transfer the P maximum. సో దాని కండిషన్ ఏంటి? ఆల్వేస్ లోడ్ రెసిస్టెన్సీ source resistance is equal to the load resistance, and that is R1 dash is equal to R2 dash, and now K square times of R1 is equal to R2, and K square is, we don't know K, and R1 is equal to, R1 is 8 and R2 is equal to 2. So K square is equal to 2 by 8, so that is equal to 1 by 4, and from here we can write K is equal to 1 by 2, and number of tons here we will get N2 also is equal to 80 number of the tons. Same 1 by 2 80 number of the tons. Now there is a one more method to answer this question. So there is a third method. See here, how do we answer this third method? And method number 3. So I consider here method number 3. So ఏ విధంగా చేయాలా? సో ఇంకా వేరేలా కూడా చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్. మెథడ్ నెంబర్ 3 ఏంటంటే, సో టు ట్రాన్స్ఫర్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ through the load resistance. So what will happen? Transformer draws maximum amount of the power from the source. Transformer is a constant power device, that is P1 maximum is equal to the P2 maximum. P1 maximum is equal to V1 square by 4R1 and V2 square by the 4R2 values. And here V1 square is a cancel here. V1 4 is a cancel. Remaining terms here V1 by V2 by V1 rhythm. So V2 by, so V1 కావాలి. So V2 by V1 and is equal to this, also we can write K. So this one is
V2 by V1 whole square the is equal to R1 by R2 కదా R1 sorry V2 by V1 కాబట్టి R2 by R1 R2 divided by R1 R2 is equal to 2 by 8. So now this value is equal to K. So under root of 2 by 8. So it is equal to 1 by 2. So now therefore K is equal to N2 by N1 and 1 by 2. So దీంట్లో substitute చేసినట్లయితే the N2 40 N1 is equal to 1 by 2. So N1 is equal to 80 number of the tons. So ఈ విధంగా 3 methods లో ఈ problem ను by transferring the secondary resistance from secondary to primary side. This is the one method. By transferring this primary resistance from primary side to the secondary side, and by using maximum power transfer theorem also we can answer this type of question. Okay, so let us solve one more question based on this concept. Question number 4. A 5 kVA 250 by 125 volts single phase transformer has a leakage impedance of 0.02 plus j 0.8 per unit and its value ohm refer to HV side. Okay, HV side of the transformer. Option 1 0.2 plus j 0.8 and option 2 0.25 plus j1, option 3 0.02 plus j 0.08 and option number 4 0.062 plus j 0.25. So this is power rating and voltage rating of transformer. We required HV side, refer to the HV side. This is a pi kVA 250 upon 125 volts transformer. So this one is HV side, HV side of the transformer, and this is LV side of the transformer. And HV side we can call it as primary side and secondary side of the transformer. This is a pi kVA transformer. And current in the HV winding IHV is equal to, so that is power rating. So power rating 5 into 1000, so divided by 250. The pi into 1000 250 volts, and here so this one the 0 is a cancel and 25 into 4 equal to 100. So this value 5 into 4 equal to 20 amps. So we got the current in the HV winding is equal to 4 amps. Now we know Z per here the impedance. So HV side per unit impedance value. So this per unit value is equal to, so refer to HV side. Z per unit refer to HV side. So Z per unit refer to the HV side. The is equal to IHV. So IHV multiplied by, so Z, okay, per unit Z in the ohmic refer to Z in the ohmic value. So ohmic the refer to HV side, the divided by EHV. So ఈ విధంగా సాల్వ్ చేయండి. సింపుల్గా మనం ఎక్కడ అడిగినా కూడా ఇట్లాంటి ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి. నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విల్ గెట్ ఏ ఆన్సర్. సో చూడండి ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్ అనేది. జెడ్ పర్ యూనిట్ వాల్యూ ఇచ్చేసింది. సో దట్ ఈస్ 0.02 ప్లస్ j 0.8 the equal to current in the HV winding is equal to 20. So now this one is okay 2 and 20 multiplied by, so ohmic value we required Z ohmic value refer to HV side, so divided by, so EHV is equal to 250 and therefore Z ohmic value refer to HV side is equal to, and this one is okay 250 by 20, so 250 divided by 20, so 0.02 plus j 0.8 and simplify here 0 is a cancel 12.5, so into 0.02 plus j 0.8. Now by solving here we will get, so this exact answer. So it is 0.2 pi plus j
Yes. So this is 0.25 plus J 10 ohms. So actually there 0 10 is there. So now this one is J 0.25 plus J 10 ohms is the answer for this question. సో ఇలా ఆన్సర్ చేయాలి. నువ్వు సింపుల్ ఫార్ములా ఇది చేయండి. సో జెడ్ పర్ యూనిట్ రీపర్ టు ఇలా ఇది ఫార్ములా. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం అనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఏ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ లెట్ us సాల్వ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. A transformer has N1 turns and N2 turns in the primary and secondary respectively. The secondary winding reactance X2 ohms when referred to primary side. When referred to primary, these are the options. So that is X2 dash is required. The X2 dash is equal to, so X2 divided by, okay, this one is X2 divided by K square, where X2 is equal to K is N2 by, okay, N1, so N1 whole square, so N2 by N1 whole square. So K is equal to X2 here, transformer is reactance X2 when referred to primary side, the secondary winding resistance referred to the primary side. So therefore X2 dash is equal to, that is X2, okay, in this case, and here this one is X2 here, you can write X2 into, so N1 divided by N2 whole square, okay, N1 divided by N2 whole square. And so this option number 3 is N1 divided by N2 whole square. So this option is correct. The X2 into N1 divided by N2 whole square. So okay, and next question. Question number 3. A 3:1 transformer has an impedance of 1 plus J5 ohms on the LV side and 9 plus J45 ohms on HV side. The total impedance at the HV terminal is, total impedance at the HV terminals is, option 1 18 plus J 90 ohms, 2 plus J 10 ohms, 10 plus J 50 ohms, 8 plus J 40 ohms. And here the transformation ratio K is equal to the secondary side. So it is given as 3:1. So that is 1 by the 3. So say here N2 by N1. So N2 divided by, so N2 divided by N1. So now it is equal to 1 by 3. So this is a transformation ratio. And we can get transform, that is our total resistance referred to primary side. R1 plus, okay, R2 dash, R2 dash, R1 plus R2 by the K square, okay, K square value. Now let us calculate initial value primary side, impedance in the primary LV side, that is primary side here. We are transfer primary R, okay, this one you can write R L R HV side, okay, on HV side, and this one is on LV side and HV side is given. And instead of give it, this one is the 3:1 and mentioned 3:1. So transformation ratio, turns ratio ఇచ్చాడు 3:1, turns ratio of the transformer, turns ratio of transformer, so it is equal to A, so that is 3:1, and transformation ratio is equal to N2 by N1, so it is equal to N2 is N2 by, this always N1 is to N2, and N1 is high voltage side, high voltage, and this is low voltage side, and it is a 1 by 3. So this is transformation ratio, and we have to find out transfer impedance, okay, impedance on LV side. LV side means RLV, okay, RLV, that is R or HLV, you can say that HLV side of the transformer, okay, okay, impedance ZLV side, దాన్ని మనం Z2 అనుకుంటున్నాను, Z2. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆన్ ఎల్వి సైడ్ impedance on the LV side and HV side. సో 1 ప్లస్ J5 అని, తర్వాత దీన్ని ZHV is equal to Z1, సో ప్రైమరీ సైడ్ ఒక ZHV అదేంటంటే 1 ప్లస్ 9 ప్లస్ J45 అనేది ZHV సైడ్. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఏ విధంగా వేయాలంటే మనకు అడిగింది హెచ్వి సైడ్ అన్నట్టు, అంటే హెచ్వి సైడ్ అంటే ప్రైమరీ సైడ్ అనుకోవాలి.
అన్నప్పుడు ఏంటి, ఫ్రమ్ సెకండరీ టు దిస్ సెకండరీ టు ప్రైమరీ సైడ్, ప్రైమరీ సైడ్ ఫార్ములా యూజ్ చేయండి. అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, Z02 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Z02 రీపర్ టు హెచ్వి సైడ్, సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండ్ దిస్ Z02 కావాలి. సో అన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది, ఇయర్ R02 ప్లస్ జే Z01 కావాలి ఫ్రమ్ సెకండరీ టు ప్రైమరీ సైడ్. Z01 ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R01 ప్లస్ జే X01 పారామీటర్స్. ఇప్పుడు R01 క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వేర్ R01 ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 డాష్. R1 ఎంత, R1 ఈస్ ఇయర్ R1 వాల్యూ ద 9 అండ్ ప్లస్ R2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 and divided by 1/3 whole square, and it is also 9 plus 9 వస్తుంది, it is equal to 18. సో R01 is equal to 18 వచ్చేసింది. తర్వాత X1 plus X2 డాష్ చేయండి. X1 ఎంత, X1 is equal to 45 plus and this value 45 and 5 divided by 1/3 whole square, and 1/3 whole square అంటే 9 వస్తాయి. 45 plus 45, so now this is equal to the 90. So now answer is total impedance Z01 is equal to 18 plus J90 is the answer. 18 plus J90 ohms. So option number 1 is correct for this question. Okay. Yes. ఆన్లైన్ కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, ఈ విధంగా మనం షార్ట్ నోట్స్ ఈ టాపిక్లో, తర్వాత దానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. మరి ఆన్లైన్ కోర్స్ సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్, మా దగ్గర కోర్స్ ఏ విధంగా డిజైన్ చేసాం అనేది ఇంకొకసారి వివరంగా చెప్తాను. ఎలా అంటే ఫస్ట్ టాపిక్ వైజ్ డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా తీసుకోండి, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్ మిషన్స్, నెట్వర్క్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్, మెజర్మెంట్స్, ఇలా ఎలక్ట్రికల్లో మనకు ఏఈ సిలబస్లో ఉన్నటువంటి ఏ సబ్జెక్ట్లో కూడా ఈ విధంగా కోర్స్ అనేది డిజైన్ చేయబడింది. సో ఫస్ట్ మొదటగా టాపిక్ వైజ్ డిజిటల్ వీడియో క్లాసెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో కంప్లీట్గా ఒక సబ్జెక్ట్ను టాపిక్గా డివైడ్ చేసి ఆ టాపిక్లో ఇన్ డీటెయిల్గా క్వశ్చన్స్, ఇన్ డీటెయిల్గా ఫస్ట్ థియరిటికల్గా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఆ కాన్సెప్ట్తో పాటు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయడం జరిగింది. సో దీని తర్వాత టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ గేట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే టాపిక్ వైజ్గానే సేమ్ గేట్ క్వశ్చన్స్, గేట్ పీవైక్యూస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ ఉంటాయి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ టాపిక్ వైజ్ ప్రీవియస్ ఈఎస్సి పీవైక్యూస్ ఉంటాయి, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్. అండ్ తర్వాత జెన్కో, ట్రాన్స్కో, డిస్కమ్స్లో ఇచ్చినటువంటి పీవైక్యూల యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ ఉంటాయి. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ యూపీఎస్సి కండక్ట్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రికల్ ఎగ్జామ్స్లోకి సంబంధించిన దాని పీవైక్యూస్ కూడా ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇస్రో, జేటీఓ, టీఆర్డిఓలో ఇవ్వబడిన క్వశ్చన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్. తర్వాత నెక్స్ట్ టీఎస్పిఎస్సి, ఏపీపీఎస్సిలో కానీ ఇలాంటి ఏ ఎగ్జామ్స్లోనైనా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ టాపిక్ వైజ్ లైవ్ టెస్ట్, సబ్జెక్ట్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. తర్వాత ఫుల్ లెంత్ లైవ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్ స్పేస్ గేట్ యాప్ ద్వారా మీకు అందించబడుతుంది. మీ ప్రిపరేషన్కు చాలా ఈజీగా, ఒక కాంప్లికేటెడ్ కాకుండా ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో నువ్వు చదవాలి అనుకున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్ తీసుకోవాలా, తర్వాత ఏ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇవన్నిటికీ ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఉంటాయి. సో మరి అన్నిటికీ ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఆన్సర్ అనేది ఏంటంటే, సో ఈ స్పేస్ గేట్లో ఉన్న మా ఎలక్ట్రికల్ కంటెంట్ వీడియోస్. సో దాన్ని ఈ విధంగా మీరు ఈ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరి ఇన్ని కంప్లీట్ మెటీరియల్ కానివచ్చు, దీంతోపాటు మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మరి మెటీరియల్ తర్వాత ఈ కంటెంట్ కూడా చాలా తక్కువ ప్రైస్లో సో ఇవ్వబడుతుంది మీకు. తక్కువ ప్రైస్ అంటే సపోజ్ ఏఈఏడబ్ల్యూ ఉందనుకోండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో ఈ రీసెంట్గా ఇవ్వబడుతున్న ఎగ్జామ్స్ కొరకు మీరు ప్రిపేర్ అయినట్లయితే సో యాక్చువల్గా ఆఫ్లైన్ అనేది 27,000 ఉంటుంది. మరి ఈ కంప్లీట్ కోర్సును సో మీకు ఓన్లీ 9,000లో ఇవ్వబడుతుంది.
సో దీంతో పాటుగా మీకు ప్రీ మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ మీరు జేఎల్ఎంకి ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఆఫ్లైన్ కోర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఆఫ్లైన్ ప్లస్ ఆన్లైన్ 2 కలిపి 12,000. మరి ఆన్లైన్ కోర్స్ అనేది 4,900 ఓన్లీ. సో ఇది మనకు ఆన్లైన్లో మీకు ఇవ్వబడుతుంది. సో జేఎల్ఎం కూడా సేమ్ మీకు ప్రతిదీ డిస్కస్ చేసాం. మరి ఈ విధంగా చూసుకున్నప్పుడు మీకు ఇంత కంప్లీట్ కంటెంట్ను ఒకే ప్లేస్లో ఒకే దగ్గర మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అని అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్లో మీరు ఫస్ట్ ఒకసారి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, తర్వాత కంటెంట్ చూడండి. సో ఆ కంటెంట్లో ఏ విధంగా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినామో చూడండి. సో ఆ విధంగా అలా చేసిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ అవ్వండి సో కొనాలా లేదా అనేది. సో మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో తీసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ 2-3 వీడియోస్ ఉంటాయి. ఆ 2-3 వీడియోస్లో 2-3 సబ్జెక్టులు చేస్తారు, మిగతా సబ్జెక్టులు మేము తర్వాత చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తామని అంటారు. కానీ సో అది కంప్లీట్ అయితే కాదు ఎప్పటికి కూడా. సో ఇక్కడ ప్రతి కంప్లీట్ అయిన కోర్స్నే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత సో మీరు చూడండి, ఒకసారి చూసిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ కండి. అలా కాకుండా ఓన్లీ 2-3 సబ్జెక్ట్ చేసి ఆ మిగతా మీ కోర్స్ కొన్నారు కదా అయిపోయిన తర్వాత మేము దాన్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇలా కాదు, మా దగ్గర కంప్లీట్ కోర్సు రెడీ అయి ఉంది. నువ్వు తీసుకున్న రోజు నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ నీకు ఛాయిస్ ఉంటే ఆ సబ్జెక్ట్ చదువు. ఒకవేళ నువ్వు నెట్వర్క్స్ని స్టార్ట్ చేస్తావా లేదా వేరే సబ్జెక్ట్ నీకు నచ్చిన ఏదైనా ఒక నెట్వర్క్స్ అందరికి నచ్చాలని ఏం లేదు, మిషన్స్ అందరికి నచ్చాలని లేదు. నువ్వు ఏ సబ్జెక్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఆ కోర్స్ మా దగ్గర రెడీ అయి ఉంది. సో నువ్వు అలా ఫీల్ అయ్యి నువ్వు ఫస్ట్ కోర్స్ తీసుకోండి. అలా కాకుండా ఫస్ట్ నువ్వు ఓన్లీ మిషన్సే ఫస్ట్ చదవండి, తర్వాత పవర్ సిస్టమ్ ఫస్ట్ చదవండి, అట్లా ఏం లేదు. ఒక సిస్టమేటిక్ ఆర్డర్లో చదవాలి అనుకున్నప్పుడు బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా అవసరం. కానీ ఇప్పుడు ఏఈకి ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఎంతో కొంత మీకు సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఉంటుంది, మీకు ఆల్రెడీ కొంత టచ్ ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ పైన. ఏవైతే నువ్వు ఇంతకుముందు నోటిఫికేషన్లో వదిలేసిన పాయింట్స్ ఉందో అక్కడి నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఫస్టే నెట్వర్క్ చదవాలని ఏం లేదు, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా చదవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఇప్పుడే ఇంజనీరింగ్లో ఓనమాలు ఏం దిద్దలేరు నెట్వర్క్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ నేర్చుకోవడానికి. సో మొదటగా నీకు ఏదైతే డిఫికల్టీ ఉందో ఆ డిఫికల్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. ఒకవేళ నీకు మిషన్స్ డిఫికల్టీ ఉంటే మిషన్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయి, పవర్ సిస్టమ్ డిఫికల్టీ ఉంటే పవర్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేయి. అప్పుడు నువ్వు నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత సో ఎంతవరకు నువ్వు గెయిన్ అవుతావు అనేది నీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి. నువ్వు స్టార్టింగే కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న టైంలో మనకు ఒక జీల్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్లో ఎంతైనా చేయాలి, సో ఎలానే చదవాలనేది. సో నువ్వు ఇప్పుడు ఒక ఈజీ సబ్జెక్ట్ చేసుకొని టైం వేస్ట్ చేయడం కన్నా మొదటగా నువ్వు ఇంతకుముందు నోటిఫికేషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో డిఫికల్ట్గా ఫీల్ అవుతుండొచ్చు, పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అలాంటి సబ్జెక్ట్లో నువ్వు దాని నుంచి స్టార్ట్ చేయి. తర్వాత నీకేమవుతుందంటే డిఫికల్టీని ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయండి, తర్వాత ఈజీని లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నువ్వు కంప్లీట్ చేయొచ్చు. నువ్వు కొత్తగా నేర్చుకునే ఒకవేళ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ అయితే అప్పుడు నువ్వు నెట్వర్క్స్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ నుంచి చేయాలా. కానీ ప్రతిదీ నెట్వర్క్స్ నుంచే చేయాలని లేదు, మీరు ఆల్రెడీ నెట్వర్క్స్ అందరికి వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ కోర్స్ను ఇంత మంచిగా తర్వాత ఈ విధంగా ఒక సిస్టమేటిక్గా డిజైన్ చేసిన ఏదైనా ఒక సంస్థ ఇండియాలో ఉంది అని అంటే అది సాయిమేధ కోటి హైదరాబాద్. సో మీకు స్పేస్ గేట్ ద్వారా ఈ కోర్స్ అనేది అందిస్తున్నాం. సో చాలా తక్కువ ప్రైస్లో అందిస్తున్నాం. ఎంత ప్రైస్ అనేది ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు ఆన్లైన్ తీసుకున్నట్లయితే అది 9,000 రూపీసే. ఒకవేళ ఆన్లైన్ ప్లస్ ఆఫ్లైన్స్ రావాలంటే సో 27,000. మా దగ్గర ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఒక లాస్ట్ 1 ఇయర్ నుంచి ఒక 5-6 బ్యాచ్లు కంటిన్యూస్గా నడుస్తూనే ఉన్నాయి. బ్యాచ్ కంప్లీట్ అయిపోతే 3 మంత్స్లో తర్వాత న్యూ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా బ్యాచెస్ కంటిన్యూస్గా మేము రన్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో నువ్వు ఆఫ్లైన్కి రావచ్చు, లేదా ఆఫ్లైన్కి అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు నువ్వు ఆన్లైన్ కోర్స్ కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ కోర్స్ అంతా కూడా స్పేస్ గేట్ అనే యాప్ ద్వారా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసి ఇంకా ఈ కోర్స్ గురించి వివరాలు, తర్వాత మీకు కొంత వీడియోస్ ఫ్రీ యాక్సెస్ అని ఉంటాయి ప్రతి సబ్జెక్ట్ పైన. మీరు ఒకసారి చూడండి, కంటెంట్ చూసిన తర్వాత మీరు డిసైడ్ కాండి. కానీ 1-2 సబ్జెక్ట్స్ దాని నుంచి డిసైడ్ అయ్యి మార్కెట్లో మోసం పోకండి. యాజ్ ఏ ఫ్యాకల్టీగా మీకు ఇచ్చే నేను సజెషన్. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.